Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. Tell me why you left me bleeding. Died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഗെയിംസ് അറേനയുടെ ഒരു പുതിയൊരു സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജിഞ്ച ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ഡേ ഓഫ് ഗെയിംസ് അരീന ഗൈസ്. സോ വെൽക്കം ടു അനദർ ഡേ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോട്ട്ബാർഡ് ലെഗസി ഗെയിം നമ്മളങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഡേ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ നമുക്ക് തന്നു. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡേ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഒട്ടും തന്നെ വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല, നേരെ നമ്മുടെ ഗെയിം സ്ക്രീനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ ഐ ആം ഹിയർ ടു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഇപ്പോൾ വരും. അപ്പം എന്തായാലും ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് പവറാക്കുക ഗൈസ്. ലോഡിങ് ഉണ്ടോ? കത്തി നെറ്റ് പോയോ? മുമ്പ് ഇല്ലല്ലോ, പറ്റില്ല. എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ നെറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ നെറ്റ് പോയോ ഗൈസ്? സ്ട്രീം കട്ടായിട്ടില്ല, സ്ട്രീം റണ്ണിങ് ആണ്. സ്ട്രീം സ്റ്റിൽ റണ്ണിങ് ആണ്, ബട്ട് എനിക്കിവിടെ ഔട്ടിൽ സ്ട്രീം കാണുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. എനിക്ക് ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്തോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗെയിം ഇഷ്യൂ. ഗെയിം ഒന്നുകൂടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഗെയിം ക്രാഷ് ആയതാ. ഗെയിമിൻ്റെ പേര് ടാസ്ക് വയർ കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഗെയിമിൻ്റെ പേര് ടാസ്ക് വയർ ലിസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു വഴിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ വന്നോ ഗൈസ്? സ്ക്രീൻ കാണാവോ? എനിക്കിവിടെ ഗെയിം ക്രാഷ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ക്രീൻ കാണാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ ആരെങ്കിലും. ഗെയിം ഓണാക്കി എടുക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. ഒട്ടുപോലെ ഓണായിക്കൊള്ളുന്ന ഗെയിം പുല്ല് ഓണാകുന്നില്ല. എപ്പിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ഗെയിം എന്തായാലും ഓഫാവും. എപ്പിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടും ഗെയിം ഓഫ് ആവുന്നില്ല.
ഗെയിം ഓണാടാ. ഗെയിം ഓണായി. നല്ല രീതിക്ക് ബഫറിങ്, ഇന്നലത്തേക്കാളും ബഫറിങ് നല്ലോണം ഉണ്ട്. എന്ത് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നല്ല ബഫറിങ് ഉണ്ട്. ഗെയിം ഒന്ന് ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ടാസ്ക് മാനേജർ ഗെയിം കാണിക്കുന്നുമില്ല. ഒന്നാമത് ഗെയിം എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കിവിടെ നിന്ന്. എൻ്റെ ടാസ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയ്ക്കും ഇഷ്യൂ ആണ്. ഗെയിം ഓൾറെഡി ക്ലോസ് ആയി. ഗെയിം ക്രാഷായി ഗെയ്സ്. ഗെയിം ക്രാഷായി. ക്രാഷ് ആയതല്ല, ക്രാഷ് ആക്കിയതാട്ടോ. വെയിറ്റേ, ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയിക്കോട്ടെ. ഗെയിം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രാഷ് ആക്കിയതാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ സ്ട്രീം ഒന്ന് സ്മൂത്തായോ? നോക്കട്ടെ. സ്ട്രീം സ്മൂത്തായോ നോക്കട്ടെ. സ്ട്രീം സ്മൂത്തായില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാം. എന്തോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല രീതിക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വലിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളത്. വലിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഗെയിം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ട് ഓബീസ് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് മണ്ടത്തരായിപ്പോയത്. അതെന്തോ ക്രാഷ് ആയതാണ് അവിടെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ. എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പിക്കെടുക്കാം. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഓണേ വരെ. പക്ഷെ ഓണായി കിട്ടിയ ഗെയിമിന് കുഴപ്പമില്ല, വർക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഇത് ലോക്കൽ ഫയലും ഉണ്ട്, ഇതുമുണ്ട്. 15 ഇന്നലത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട്. ക്ലൗഡ് സിങ്ക് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. എന്താണ്ടൊക്കെയൊക്കെയോ എററായിട്ടോ. ഇപ്പോൾ ക്രാഷ് ആയപ്പം മൊത്തത്തിൽ സിസ്റ്റം എററായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. എന്ത് ഡിസ്പ്ലേ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ക്ലൗഡ് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആവാതെ ഗെയിം ഓൺ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. You have to hold. ടൈം എടുക്കുവാണ് ഇത്. ടൈം എടുക്കുന്ന റെഡിയാണ്. ഇന്നലെ ഇത് വായിച്ച് ടൈം എടുത്തായിരുന്നു. എല്ലാം എന്തോ റെഡിയായി വരാൻ. ഇന്നും ടൈം എടുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എത്ര ടൈം എടുക്കും ക്ലൗഡ് സിങ്ക് ആവാൻ? അത് എപ്പിക്ക് ക്ലോസ് ആയതാണ്, മണ്ടത്തരമായി പോയത്. ക്ലിക്കാകത്തില്ല. നോ റെസ്പോൺസ്. ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ല ഗെയിമിൽ നിന്ന്.
മേ ബി വരുമായിരിക്കും, നോക്കാം. നോക്കാം. റണ്ണിങ് ഗെയിമാണ്. ഗെയിം റണ്ണിങ് ആയി എടാ. ഗെയിമാണ്. ഗെയിം ഓണായി. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിക്കല്ലേ, നമ്മൾ ഇത്ര ഹെവി ഗെയിം കളിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ പുറകിലിട്ട് വേറെ പണിക്കൊന്നും പോവരുത്. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാഷ് ആവും. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇതായില്ല, എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഓൺ ആയിരുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻ വന്നില്ല ഗെയിമിൻ്റെ. സ്ക്രീൻ വന്നില്ല. ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ വേണ്ട. ജിഞ്ച പോട്ടർ എഫ് ലോഡ്. ഇതിപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമാണ് സേവ് ആയത്? മാനുവൽ സേവ് അത് തന്നെ. വൈറ്റ് ഔട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ടാർഗറ്റ് എയിം മോഡ് റിവീൽസ് അഡീഷണൽ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് റെക്ടിക്കൽ ഗ്രേറ്റർ ടാർഗറ്റ് പൊസിഷൻ. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയിം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. എനിക്ക് മൂവിയിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്താണ് ഫൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ മൂവിയോട് ഒരിത്തിരി ആത്മബന്ധമുണ്ട്. കാര്യം വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണുന്നത് ഇതാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയിം പ്രിസൈസ് ചെയ്യാം. I suppose some introductions are in order. This should be interesting. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. അത് സൈക്കോന്നു. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. ഒരാളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു, ഇനി 2 പേരെയും കൂടി പോയി പരിചയപ്പെടണം.
Must be different. Starting Hogwarts. Not right either. വാപ്പിളൊക്കെ തിന്നല്ലേ Samantha. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Samantha. Is Dittany used നമുക്കുണ്ട് in Wiggenweld Samantha. potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. നമ്മുടെ പേരെവിടെയും ആരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ലേ അമിത്തിനെ പോയി കാണും അമിത് That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... why hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. പ്രൊഫസർ ഷായോ അതിന്റെ പേരില്ലേ I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. ഷാ I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. പുള്ളിയെ നമ്മൾ കണ്ടു മീറ്റ് പ്രൊഫസർ വീസ്ലി വീസ്ലി അല്ല വീസ്ലി എന്താ സംഭവം ചുമ്മാ കറങ്ങി കളിക്കല്ലേ ആണോ ചുമ്മാ കളിക്കാം Lumos. That new 5th year. Can't imagine starting a new school this late. ഇപ്പം നമ്മളെന്താ ഇവിടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഇറങ്ങി താഴെ പോകണം Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. അമ്മച്ചൊക്കെ പക്ക മാജിക്ക് കേട്ടോ എന്ത് സാധനം പേപ്പറൊക്കെ പറഞ്ഞു
What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. അതവിടെ പോയി Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. എന്തോ ടെസ്റ്റിനും ഉണ്ടാവും എന്നോട് പേടിയോട്ടോ. വാ അമ്മച്ചി. This way. അമ്മച്ചി നമ്മളെ എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. അമ്മച്ചി ഡോർ ഇനി പൊളിക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കും. ഈ ഗെയിം ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. വോള് വേറെ സംസാരിക്കും. ഗൈസ് ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? കളച്ചത ഗൈഡോ ഇവിടെ നിന്നും ഗൈഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. Revelio. ഓ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദ ബെസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഹോണർ ഓഫ് റേവൻക്ലോ ഹൗസ് റിസൈറ്റ് ദ ലോഫ്റ്റി റേവൻക്ലോ ടവർ. ഓ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഗൈഡ് ചാലഞ്ച് പ്രോഗ്രസ് ടു കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഗൈഡ് ചാലഞ്ച് ഓൺലി വെയിറ്റ് ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് പോയിന്റ് ഓപ്പൺ ഫീൽഡ് ഗൈഡ് എസ്കേപ്പ് നയിക്കാൻ വരും. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫീൽഡ് ഗൈഡ്. ഓ നമ്മുടെ സ്കിൽ അൺലോക്കിങ് കേട്ടോ. സ്കിൽ അൺലോക്ക് നോർമൽ ഗെയിംസിനകത്തുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇവരിത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. പുതിയ എന്തോ സ്കില്ല് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇല്ല ആ പിക്ചർ നടത്താനോടൊപ്പം Hogwarts. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഓ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫുൾ മാപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. Set the grand staircase. നമുക്ക് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുമോ? അമ്മച്ചതായിരിക്കും പറഞ്ഞത്. വേറെ എങ്ങോട്ടോ പോയി ലൈബ്രറിയാന്ന് തോന്നുന്നു പോയെ. Yeah, we have a teleporting skill bro. നോക്കാം നമ്മളെവിടെ എത്തുന്നത് നോക്കാലോ. ലോഡിങ് കത്തി.
നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും പരിപാടി എന്ന്. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Professor Weasley, That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ extended അറ്റാക്കിനെ trip up to പറ്റി the castle. പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്നലെ. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. ഈ പുള്ളിയൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് അതുണ്ടോ ഈ ക്യാരക്ടർ? Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little receptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Open quest log. You can track available quests from the map. Quest. There are the main quest. Complete the main quest further the story. Unlock your feature and grand experience.
Some crystal locked and spell or level required. Oh, lock ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കും. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Okay, നമുക്ക് ആദ്യം attend the defense against the dark arts class. നമുക്ക് മാപ്പ് ബുക്ക് പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളത്. അങ്ങോട്ട് സ്റ്റെയർ ഉണ്ടോ? ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന സ്റ്റെയർ അല്ലേ ഇത്? ഇപ്പം എങ്ങോട്ടാ വഴി? ഞാൻ ഇവിടെ വഴി. നമ്മളെങ്ങനെ ഇത് റോഡ് ചെയ്യണല്ലേ? ഇതെന്തോ ക്രിസ്റ്റാ കേട്ടോ. ഞാൻ പറയാം 17ഉം 21ഉം. രണ്ട് സൈഡിയും കാണുമല്ലോ. അപ്പം ഇതുവഴിയാണ് വഴി കാണിക്കുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. ഈ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഇത് പെട്ടല്ലോ നാദാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്തോ റിവീലായി നമുക്കിവിടെ. അയ്യോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നതാ. ചുറ്റും ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ. എന്തോ സംഭവമുണ്ട്. മാപ്പ് നോക്കട്ടെ ഒന്ന്. സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്ലാസ് അല്ലേ പോകണ്ടേ? അതിൻ്റെ ഞാൻ ക്ലാസ് എവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. The field guide map show HK class in the section of the astronomy wing. Okay, astronomy wing ലാന്നാ പറയുന്നത്. astronomy വിങ്ങിലാണ്. astronomy വിങ്. ഡാർക്ക് ആർട്സ്. എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ മിഷൻ? എന്തായിരുന്നു?
ഡാർക്ക് ആർട്സ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഓപ്പൺ ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തോ ക്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ സാധനം പെട്ടെന്ന് വഴി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. Ugh, what am I missing? സൈഡ് മിഷൻ. വെയിറ്റ് ഇതിപ്പം ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഇതും ഗ്ലോയിങ് ആണല്ലോ ആക്ച്വലി. Revelio. ഇതുവഴി വേറെ എന്തോ വഴി. ഓ, ഇത്രേ ഉള്ളായിരുന്നോ? മനുഷ്യൻ കിടന്ന പണി പറ്റി അവിടെ വന്നിട്ട് വലിയ Revelio. ഇതെല്ലാം റിവൈൻഡ് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു. എന്തോരം ടൈം വേസ്റ്റായി. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will വെറുതെ Spec കൺഫ്യൂസ് that ആയിപ്പോയി. saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ഓ, നമുക്കും ഉണ്ടല്ലോ പണി. ലെവിയോസ നമ്മളും പഠിച്ചു. Levioso. Now, let's try something a little larger. ഇത് പഠിച്ചാൽ കുഴപ്പമാണ്. ക്ലാസ് റൂമൊക്കെ പ്രത്യേക കുഴപ്പമായിരിക്കും. Let us begin with the basic cast.
See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt. Levioso. So, good. Now, the basic cast. Well done. Oh, simple. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Protego. Stupefy. Levioso. Good form. I know. Levioso. Stupefy. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say Only all my students for this adept. ആടിച്ച് തൂഫാനാക്കി അവനെ. Not bad for a beginner. You give as good as you get. സച്ചിൻ്റെ ഒരു ലുക്കില്ല ഇവന്. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. അമ്മച്ചി പവറാട്ടോ. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Bratton near the clock tower entrance. If you're interested. ഇവനെന്ത് സസ്സാണോ എനിക്ക്. Go to camp. ഭയങ്കര സ്റ്റെയർ കേസ് ആണല്ലോ ഇവിടേക്ക്. നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ആക്കിക്കൂടെ ഇതെല്ലാം. കെട്ടനും കെട്ടും അറിയുണ്ടാകുന്ന സോറി കേട്ടോ.
Professor Ronan tends to go on a bit. I suppose we sometimes have to remind him of each other. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ഓ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. ഒന്ന് Accio. 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 That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. അതല്ല പക്ഷേ ഈ സ്കൂളിൽ പോലും പോയി പഠിക്കാൻ മതിയായിരുന്നു. 10 മിനിറ്റ് പോലും ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കം തൂങ്ങി ചത്തുവും. സിമ്പിൾ ക്ലാസ്. ക്ലാസ് ഗൈസ്, തലയിലൊക്കെ ലൈവ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ല. ഇല്ലടാ, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞല്ല. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like That's it! Not to worry. Splendid! Don't lose your
composure. Very good. Happens to the best of us. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. There we go. Accio. Stay focused. കറക്റ്റ് അതെങ്ങനെ അതെ ഇതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ആ പെണ്ണ് കൊണ്ടുപോയത് Accio. ഓ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്നോ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് വിട്ടാൽ മതി. Let us make this a bit more interesting, shall we? ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. There we go. Accio. എടാ മോനെ That's it. Here we go. ആ പെണ്ണിന്റെ ബോൾ ഞാൻ അടിച്ച് വെളി വിട്ടിട്ട് അവിടെ 30 അല്ലായിരുന്നോ? That is how it's done. Ouch! Well played. ഓ അടിച്ച് താഴെ ഇട്ടാലും പോയിന്റ് കയറുമല്ലേ? Accio. സിമ്പിളാ Score. Remarkable. സിമ്പിള്. പഠിച്ചടാ മോനെ പഠിച്ചു. Very good, both of you. Well done. അതാണ് സംഭവം. അയ്യോ സിമ്പിൾ റെഡി ആയിരുന്നടാ. നമ്മൾ വെറുതെ കൺഫ്യൂസ് ആയിപ്പോയി. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world Oh, Uganda at a new career. school in a new country.
Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. If you're so inclined. Well, you'd be using it to You wanted to speak with me, Professor? I did. You know it won't work. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. എല്ലാരും ഞമ്മക്കാണെന്നോ പണി. ചുമ്മാ ഒന്ന് വലിച്ചു അക്കിയൊന്നും ചുമ്മാ വരുത്തില്ല കേട്ടോ. ഇവന് Lumos. Levioso. Accio. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാം. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത്രയും മതി. ഞാനും ഒരുപാട് ടയേർഡായിട്ടാണ് വന്നത്. സോ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും വെച്ച് നിർത്താം. സേവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഇത് പോകാം. ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷവാനായിരുന്നു. എല്ലാവരും ലൈവൊക്കെ കണ്ടു. കുറേ നേരം എന്നോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നാളെയും ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യുക, ലൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ സ്ട്രീം. നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് ചെറിയ ടൈം മാത്രമാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം സ്റ്റോറി മോഡാണ്. എന്താണ് പിന്നെ ഒത്തിരി വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ടയർഡായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി നേരം ഇന്നിങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. സിസ്റ്റമാണ് മെയിൻ ജോബ്, കമ്പ്യൂട്ടറിനാണ് പണി. അപ്പം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇതിന് മുന്നേ ഇരിക്കുമ്പം കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ സ്ട്രീം കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഈവൻ ഇഫ് ഇത് കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പം എനിവേ എന്തായാലും thanks for watching my stream, and bye bye guys, see you at next stream, and good night and sweet dreams, and bye bye guys, tada.